tonight. President Dr. John Magufuli directs sacking of contractors who fail to complete water projects on schedule. The government in Mbeya region intervenes on investigation into the death of a lorry driver. And in sports, Al Hilal of Sudan surprises TP Mazembe of DRC in the Simba Super Cup. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Nasma Mwambe. Let's get started with the national news. President Dr. John Magufuli has directed the Minister of Water, Juma Aweso, to take the names of the contractors who have failed to complete water projects in the country to the Contractors Registration Board so that their permits can be revoked and for them not to receive any jobs within the country or in any member state of the East African Community. President Dr. John Magufuli also directed that the remaining 1.5 billion shillings in the Kagongwa Isaka water project be used to distribute water in villages surrounding the project. Katika wizara iliyonitesa miaka mitano iliyopita, na hili nataka niliseme ukweli, ni wizara ya maji. The ministry that has made me to suffer in the last 5 years is the water ministry. Projects were not being completed for a very long time. Projects that were completed was not more than 30% of all projects started. Changamoto ya maji kwa upande wa Kahama na Isage kwa kweli ilikuwa ni changamoto. Water was a big challenge, so today all of us women are very happy. Water was a big concern in the village, but we are grateful to God that work has been completed quickly. Mheshimiwa Rais, leo kwetu kama wizara ya maji ni siku ya historia. Ni siku ya historia kwa sababu today is a historic day for the water ministry because the money that you gave us, 24 billion, to implement this project, it has been completed. 23.1 billion. Mheshimiwa Rais, umetufundisha tunaweza. The Regional Commissioner of Mbeya, Albert Chelamila, has formed an independent committee to investigate the death of a lorry driver, Abdurrahman Isa, who was seen via a video on social media having acts of violence committed against him by a police officer, an incident that is allegedly to have taken place in Mbeya region. Nimekwisha unda tume, kamati ndogo. This committee will provide answers regarding the death of this driver, a Somali national who resided in Dar es Salaam, who will be able to establish if he died at the hospital or lockup and how he was arrested. Tunashukuru tumepata ushirikiano unaostahili. We are grateful that we have received the necessary support and the doctor has confirmed that he arrived here on the night of the 28th at 3 a.m. and he was already dead. Mpaka hapo tunajiridhisha kwamba Bwana Abdurrahmani hakufia hospitali, na wale ambao wanapublish kwamba Abdurrahmani alifia hospitali, hizi ni taarifa za dokumenti na ni taarifa rasmi kutoka kwenye ofisi ya serikali ya mganga mfawidhi. A day after a lorry driver identified as Abdurrahman Isa was arrested by the police force for violating road safety regulations at Inyala area in Mbeya region and later died, the Driver Association in the country has condemned the incident and urged the government to take actions against officers who committed violence against the driver. Kweli inasikitisha sana. Naumia kama kiongozi. Inauma. This is very saddening. As a leader, it is painful. We must get to a point where drivers in the whole country say enough is enough. Hii swala la kusema kila kitu, kila kesi mkamate dereva na kumweka lockup. Sheria haiko hivyo. The law is not like that. They must follow the law on traffic regulations. There are offenses that require warning and those that a fine can be issued. Tunasikitika sana na tunatoa pole kwa familia marehemu, ila we are very sad about this and we're going to sit together and decide about it. Ifike
Wakati sasa sisi tutoe maamuzi magumu ili na sisi tueleweke kwamba ni madereva na tunataka kujikwamua hapa tulipo sasa hivi. Tanzania People's Defense Force (TPDF) has directed officers joining the force to recognize that the responsibility of the force is to protect the country, the people and their property, and in order to accomplish this, they need to be patriotic and highly disciplined. The head of training at Msata Military Camp, Bagamoyo Coast Region, Brigadier General Mkude Mgambo, made the statement when addressing soldiers who have completed the military training at the camp. Army officers are strong, and the Army's responsibility is to protect the country, and this is why they are given training frequently. Kwa hiyo zoezi litakuwa ni endelevu kwa maafisa na askari kuhakikisha kwamba this exercise will be progressive to our officers to make sure that road security is good. Najua ndugu zetu wa jeshi la wananchi. The National Defense Force is a big stakeholder in road security matters, and the training they've received here will be useful. Elimu ambayo umeipata hapa itawasaidia sana. A dormitory housing 193 Form 5 students at Chief Ihunyo Secondary School in Butiama District, Mara Region has burned down while students were in a region class. The fire incident also caused 14 students to experience effects of shock. We saved students' belongings, and we were able to save more items where the fire had not spread out, unless where the fire had burnt students' items. Mida hiyo wanafunzi walikuwa katika eneo la kusali. At the time, students were in prayer, so when we heard screaming, teachers and students ran to the accident scene. Fire rescue service came, and luckily half of the dormitory had not caught fire, and we managed to save some belongings. Sindo waathiriwa ambao tumepata ajali ya moto katika bweni letu. We've lost a lot of items, including exercise books, clothes and shoes. Personally, I've not managed to save anything. I'm asking stakeholders for assistance. Hamna hata kimoja ambacho kimesalia katika bweni lile. Kwani tunaomba wadau, yani mtusaidie, yani kwa vyovyote ambavyo mtu ambaye anaiwa kwa chochote kile ambacho anaweza kutusaidia, atusaidie kama ameguswa kwa chochote kile. The Inspector General of Police, IGP Simon Siro, has directed graduates of various police positions to utilize the capacity and knowledge they received in their training for the benefit of the country and to bring about change while serving Tanzanians. Ni matumaini yangu kuwa elimu mlioipata. It is my hope that the training you've received will be a catalyst in increasing efficiency in your performance, as the police force requires ethical and creative officers in implementing government and army objectives. Hapo ni kwamba kozi tuliyojifunza ni ya kukabiliana sana na ya mambo ya kimazingira. The course we've received is focused on environment-related offenses. I believe the knowledge we've received will benefit Tanzanians. Naamini tunaenda kuinufaisha kwa nchi yetu pamoja na kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa elimu yetu tuliyopata tunakwenda kuhakikisha katika kesi zetu za upelelezi. The training we've received is to ensure that cases we investigate run smoothly and that we are fair. Hususan katika kupeleleza makosa yetu ya jinai. After the East Africa Legislative Assembly approved a $97.6 million budget, the budget has now been delivered to the head of communities member states for final approval. Mchakato kama utakuwa umekubalika na hakutakuwa na tatizo lolote lingine au pingamizi lolote kutoka. If the process will be approved and that there is no opposition from any country, it means that member state presidents, when they meet on the 27th of February, they sign and the budget will be approved. Kwa maana ya marais wote sita, ina maana bajeti hii sasa itakuwa imepita na kuwa sheria.
And that is the end of the national news. International news comes next after the break. And in international news, the Ministry of Health in Kenya has established a task force to ensure an expedited deployment of COVID-19 vaccines. Kenya will now receive 24 million doses from the COVAX facility intended to ensure low and middle income nations get access to the vaccine, and will also get an addition of 11 million doses from the other mechanisms. Kenya has resolved to adopt a vaccine whose emergency use authorization has the approval of a stringent regulatory authority like the World Health Organization. And this is very important for us to understand that we shall be leaning heavily on that stringent authorization through the WHO. Most of our vaccines that we are going to get from the COVAX facility will actually come from India. So whatever is happening in the EU will not have any negative effect on our planned delivery of the vaccines. It will actually go a long way to address the initial needs of the essential health staff and the most vulnerable. A Transparency International report states that Uganda is amongst the most corrupt nations in Africa and has been placed 142 out of 180 in the corruption index, after neighbors Rwanda, Tanzania and Kenya. Gradual closure of spaces through which citizens used to engage government, which they can engage their leaders, through which they can engage government. President of Burundi, Evariste Ndayishimiye, has allayed fears of citizens on the coronavirus pandemic by assuring that the situation is under control. He also said that the government will not impose lockdown restrictions as there was no reason to do so. Burundi, in the beginning of the month, experienced a new outbreak of the COVID-19, resulting in fear among citizens of the country. I checked on the report. Do you know in Burundi only 2 people out of 10,000 are infected? It's 0.02% ever since the beginning of COVID-19. The president said he will never keep the citizen under lockdown because there is no reason to do so. The number of people dying from malaria is many compared to COVID-19. I don't see why we should have strict measures. The only thing people should do is to wash their hands and follow what they have been told by the Ministry of Health. And that's all of the international news. Business comes next after the break. Watch Business Edition as we talk to business leaders and experts in sectors that are transforming Tanzania's economy. We believe that the driver is the customer. To change the mindset of traditional HR to the digitalization. Make sure that everybody can get some access to financial services. And once we understand the vision of our leaders, we then need to be behind them and help them in achieving that vision. Business have involved mercantile operations, trade guilds, or shared agricultural production, infrastructure, construction, financial sectors, tourism, and mining. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. Business news. The Deputy Minister of Industry and Trade, Exaudi Kigahe, has directed the Export Processing Zone Authority, EPZA, to be the catalyst in attracting local and foreign investors to establish industries in the economic zone in order to bring about rapid economic growth.
You must look into this afresh in your operations. Like I said, we could have a lot of raw materials, but if we are not smart and patriotic, we will not go further. There is a lot of government's expectation regarding the implementation of the agenda on an industrialized based economy. So the government depends so much on us. Councillors in Mtwara Mikindani Municipal have urged the government to ensure cashew nut transporters use Mtwara Port to transport the commodity to Dar es Salaam in order to increase efficiency of the port revenues and create employment. For the power vested on you, you could create a committee that will discuss with the regional commissioner so that we can benefit from the port for transportation. Temeke Council collects a lot of revenue than any other council, while we also have the benefits of the port. Because of no export of cashew nut, the council has lost over 400 million shillings. So we are supporting our councillor that the port of Mtwara should be used for the benefits of people from Mtwara and for tax collection, so that all that has been planned be done. Entrepreneurs in Kondoa District, Dodoma region have said the door-to-door taxpayer education campaign being implemented by Tanzania Revenue Authority TRA has increased awareness on the importance of compliance and effects of tax evasion. I'm thankful for the TRA officers, and we have been told to get our estimates early before fines. We keep on doing the business regardless the hardship. Kidogo kidogo hatuwezi kuacha, tunajikongoja hivyo hivyo, tunashukuru sana. Tunajaribu kuhakikisha kwamba maeneo yote yale ambayo ni maarufu kwa ajili ya biashara mbalimbali. We are trying to provide the needed education on tax so that our door-to-door campaign be fulfilled. In the door-to-door campaign in Dodoma, we have been directing them on proper use of electronic machines. Sahihi ya mashine za kielektronic. Nimefarijika sana kwa kampeni hii kufika hapa. We are very happy for the campaign here in Kondoa. It was a very long call for the leaders and for the people of Kondoa, and it came right on time. Imeweza kufika kwa muda mwafaka. And that's all for the business news. Sports comes next after the break. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's going to be dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Marquinhos, he did lose to Lynn. And in sports, Al Hilal of Sudan have defeated TP Mazembe from Congo by 2-1 in the second game of the ongoing Simba Super Cup. Mazembe, who are the favorites, scored first through Mustafa Kouyate before Bagonga Vini equalized for Hilal, and in the 9th minute, Mohamed Musa scored the winner. Goalkeeper Aishi Manula has made it in the Chan Group stage best team following his astonishing performances. Here's the story.
Manula was pivotal in the national team squad from the first match against Zambia, despite Stars succumbing to a 2-0 defeat. The game against Namibia saw Stars win 1-0, with the Simba goalie also making spectacular saves. Aishi was not the only Tanzanian that left his mark in Chan, but also Baraka Majogoro, whose goal against Guinea in the last game was among the best goals of the group stage in the competition. Jose Mourinho is expecting Harry Kane to be out for at least a few weeks, with the Tottenham head coach revealing that the striker has injuries in both ankles. Here's more. Kane was forced to withdraw from Tottenham's home clash with Liverpool at half-time interval after suffering multiple knocks. The 27-year-old was seen clutching his ankle after a challenge with Thiago early on, before going down again later in the half in visible discomfort. He lasted until the break before being taken off for Eric Lamela and had to watch on from the stands as Spurs suffered a damaging 3-1 loss. Liverpool's centre-back's crisis has deepened after Jurgen Klopp confirmed Matip has suffered an ankle ligament injury in the win over Tottenham. Here are more details. The former Cameroon international was substituted at half-time of the Reds' 3-1 victory, with Klopp later admitting the issue looks to be a serious one. That leaves the reigning champions in what Klopp described as an incredible situation, with all three of their senior centre-backs sidelined, and Fabinho, who has filled in so admirably this season, also nursing a problem. The Brazilian missed the game at Spurs with what the club described as a minor muscle issue, and is a doubt for Sunday's trip to West Ham as a result. Manchester United have called for social media companies to enforce stricter regulations after anonymous mindless idiots racially abused Axel Tuanzebe and Anton Marshall following the Red Devils' 2-1 loss to Sheffield United on Wednesday. Here are more to the report. Brian opened the scoring at Old Trafford after some questionable goalkeeping from David De Gea, while former Blades defender Harry Maguire responded as he scored his first goal at the Theatre of Dreams to restore parity. Chris Wilder's decision to bring on Oliver Burke in the second half paid off, however, with the striker having found a late winner via a deflection of Tuanzebe. Both Martial and the centre-back were subjected to racist language and symbols in the wake of the defeat, with United having released a statement condemning the discrimination whilst calling for social apps to better police their platforms. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you for watching and good night. Ni msimu mwingine tena wa ofa kabambe ndani ya ITV, Radio 1, Capital Television pamoja na Capital Radio. Fursa ya kipekee kuwafikia wateja wengi zaidi. Pata matangazo manne ya graphics kwenye TV kwa shilingi $500,000. Kipindi cha dakika 5 kwa shilingi $200,000 tu. Matangazo matano madogo madogo kwa upande wa radio, yani casual advert kwa shilingi $200,000 tu. Na brand talk dakika 10 kwa shilingi $200,000. Usikose ofa hii kabambe itakayoisha tarehe 31 Januari mwaka 2021. Kwa maelezo zaidi wasiliana na idara ya masoko kwa simu nambari 0767777147 au 0658777147 au 0684302014 na 022277594 au barua pepe advertise@itv.co.tz. Vigezo na masharti kuzingatiwa. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. In Tanzania, we have an amazing array of places we call home. But when it comes to interior designing, decorations, and gardening, we don't make the most of the spaces. On The Decor, you learn about designs,
styles, functions, elegance, and traditions by being inspired from the best in the field to transform your spaces and create more memories. On Saturday at 7:30 p.m. Diamonds are forever. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever. Welcome. Tanzania is open. In Tanzania, there's no really a problem with Corona. You can feel free. You don't must be wear mask or such things. Tengeru Cultural Tourism, we are ready for you. Now we make this coffee tour. In Swahili, we call it kahawa. Coffee tour was really interesting. It was a really nice experience to see this process. That was my first time I've created my own coffee. This is a very good experience. Very good. It's a good experience to do that. I can tell everybody. Come to Tanzania. It's absolutely safe to travel. Yeah, why stay home? You can travel. Welcome. Karibu sana. Karibu Tanzania. This week on Culinary Delights. The world of pastries, especially cakes, is growing very fast in Tanzania. Like any other part of the world, the sweet tooth is growing faster and faster. Kila kilichopo hapo kina maana. Na katika kila maana kuna results ambazo zinapatikana kupitia kutumia au kuweka kitu fulani. Keki inayopasuka, mwalimu tusaidie. Pale juu. Kwanza kuna moto mkali. Keki inakuwa imeiva kwa haraka sana, inatengeneza mlima kwa haraka. Unakuta mtu anapika keki half an hour imeiva. Unajua it's all science. Hata kama hatutaki kukubali kwamba I can mix na mkono, I can mix na nini, lakini mwisho wa siku baking is science. Yep. Here we go. Okay. Now I got it. Now I got it. On Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio 1, msikilizaji wa Capital Radio, lakini pia ambaye atufuatilia kupitia YouTube ITV Tanzania pamoja na Facebook ITV Tanzania. Karibu katika malumbano ya hoja, tulumbane kwa hoja, kwa mada ambayo inasema serikali kubidhaisha lugha ya Kiswahili. Je, wa Tanzania wanajua fursa zilizopo ili kuzitumia kunufaika kiuchumi? Ndio mada ambayo tumeweka mezani kwa siku hii ya leo. Serikali kubidhaisha lugha ya Kiswahili. Je, wa Tanzania wanajua fursa zilizopo ili kuzitumia kunufaika kiuchumi? Hiyo ndio mada ambayo tumeweka mezani kwa siku hii ya leo.
Tunao meza kuu, tunawashiriki kawaida, lakini pia kuna wale ambao wanashiriki kupitia mitandao mbalimbali. Meza kuu nikianza pale na yupo Bi Consuela Tamushi, yeye ni kaimu katibu mtendaji Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA. Karibu sana. Lakini pia Profesa Aldin Mutembe, profesa mshiriki lakini pia ni mgoda wa kigoda cha baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ambao washughulika na swala zima la Kiswahili chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Pia tupo na Ibrahim Gama, yeye ni katibu waridi umoja wa waandishi wa riwaya wenye dira, katibu shirikisho la vyama vya Kiswahili pia Tanzania, tuko naye hapa. Pia tupo na Daktari Ahmed Sov, yeye ni mshtiti wa Kiswahili. Ukisikia mshtiti maana yake yule yani mpenzi, amebobea katika mapenzi yake katika lugha ya Kiswahili. Kwa ni mshtiti na mhadhiri wa Kiswahili chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere pale Kigamboni. Mimi ni mwenyeji wako ambaye nakuongozea malumbano ya hoja kwa siku hii ya leo, ni Maulid Kambaya, na hii ni ITV Super Band Afrika Mashariki. Nasema karibuni sana, tuone pamoja mpaka tamati malumbano ya hoja kwa siku hii ya leo. Na tuanze na meza kuu. Nianze na mgoda wa kigoda cha Profesa Aldin Mutembe. Karibu. Mada tupeke mezani hii hapa. Serikali kubidhaisha lugha ya Kiswahili. Je, Watanzania wanajua fursa zilizopo ili kuzitumia kunufaika kiuchumi? Kabla kujibu mada hii, tumechelewa kabla kubidhaisha. Kila kitu kina wakati wake. Nadhani huu ndio wakati wenyewe. Wakati wake. Ukisema tumewahi maana yake ni kwamba labda tunkuja kesho. Ukisema tumechelewa ingaza jana. Kila kitu kina wakati wake. Huu ndio wakati wenyewe. Wakati wenyewe. Naam. Tuitazame mada sasa. Ni kweli kwamba kwanza tuanze na neno lenyewe kubidhaisha. Maana yake najua lina utata kidogo. Kuna watu ambao hawapendi neno ikubidhaisha kwa sababu kila kitu tunakifanya kuwa hivyo. Lakini maana yake ni kwamba tunaifanya lugha ya Kiswahili iwe kama bidhaa. Na maana hiyo haimaanishi kwamba unauza alafu unaachia. Katika ulimwengu wa kibepari, kama ulivyo ulimwengu mwingine uko nje, mambo mengi yanaonekana kama unaweza ukauza na ukanunua. Na sasa lugha ya Kiswahili kwa sababu ya namna ilivyosambaa, sisi hatuna namna bali kuinadi huko nje, watu waifahamu sana, watu waipende, alafu kutokana na kuipenda na kuifahamu, wanapochukua hizo habari sisi tunapata faida, kwa sababu hii ndio lugha yetu. Na katika nchi za Kiafrika, Tanzania ndio ya kwanza kutangaza lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa mwaka 62. Kwa hivyo kwa hakika sisi tunayo kama ingeweza kutumia neno la kibiashara, haki miliki ya kwamba lugha hii ni ya taifa. Ila kwa sababu ya mapenzi yetu na Afrika, na kwa kuwa Kiswahili kimekwenda nje, tunadhani kwamba kitakapokwenda huko kinakuwa kinatangaza sisi kama Waafrika. Lakini inapotangaza kama Waafrika, ni nani afaidike? Ndio maana tunasema ni vizuri sisi sasa hivi Tanzania tuwe wa kwanza kufungua hizo fursa ili Watanzania waweze kufanya bidhaa hii ya Kiswahili, wafaidi, na hatimaye nchi yenyewe ifaidi kutokana na Watanzania tutakapokuwa wanafanya biashara hiyo ya lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ninakubali, ukiangalia katika ilani ya Chama cha Mapinduzi imeweka wazi kabisa kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa 1, 2, 3, na ndio maana tunasema kubidhaisha lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo muda wake umefika. Serikali mwanzoni kwa tunasema labda hakuna utashi wa kisiasa. Hakuna utashi ambao ungeweza kuinua lugha hii iwe lugha ya bidhaa, iwe lugha ya kibiashara, iwe lugha ya kututoa. Sasa utashi upo. Kwa hivyo ni muda mwafaka wa Tanzania. Labda nitumie neno ambalo limezoeleka, kuchangamkia fursa nyingi kama tutakavyosema baadaye, ambazo zinafunguliwa kutokana na kuenea na kusambaa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ningeanza kusema kwamba labda muda wenyewe ndio huu. Viko vyanzo vingi ambavyo sasa vimefunguliwa Afrika na nje ya Afrika ambavyo vinatamani kuwa na lugha ya Kiswahili. Sisi wa Tanzania ni muda wetu huu. Na uzuri wenyewe ni kwamba huko nje lugha inayotambulika na kuchukuliwa ni lugha ambayo inazingatia usanifu ulioko Tanzania. Kwingine kunaweza kuwa na lugha. DRC kuna lugha, Kenya kuna lugha, kwingine kote kuna lugha za Kiswahili. Lakini lugha ya Kiswahili sanifu ambayo ndiko inaofundishwa duniani kote ni lugha ambayo imetokea Tanzania. Lakini katika usanifu huo na kujinasibu ya kwamba lugha sanifu ambayo inafundishwa duniani kote lugha ya Kiswahili kutoka Tanzania, tunanufaika kweli vilivyo kama ambavyo wananufaika hao ambao lugha yao si sanifu?
Ni kweli kabisa. Inawezekana kwamba hatupati manufaa kama ambavyo tungetarajia. Na ndio maana tunasema sasa hivi ndio muda wa Tanzania kufunguka. Kwa nini hatupati manufaa kama ambavyo ingetarajiwa? Ni kwa sababu sisi wenyewe kwanza kwa kweli, ziko sababu kama 3-4 hivi, lakini sisi wenyewe hatujajituma kwenda huko. Hili lazima tukubali. Baki tungejituma tungeona faida. Lakini tuseme hivi, mtu ili upate fursa ya kuajiriwa, fursa ya kufanya biashara ya lugha, ni lazima uwe na cheti. Sisi Tanzania tumechelewa kuwa na cheti cha Kiswahili. Wakati duniani huko tunazungumza kuhusu Kenya, walimu wengi ni wa Kenya. Ni kweli, kwa sababu wao walikuwa ni wa kwanza kupata vyeti vya Kiswahili. Sisi Tanzania tulikuwa wa kwanza kufundisha fasihi ya Kiswahili. Idara ya Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ya mwaka wa 70. Lakini walioanzisha pale baadaye wakaenda kufungua idara nyingine Kenya kwa mfano, walikuwa ni Waswahili. Akina marehemu Gibe, akina marehemu Mgulu, wengine bado hapo, akina Professor nani huyu wa Open University. Wako wengi, lakini Mbogo walikwenda kuanzisha idara kule. Walipoanzisha wenzetu wakachangamka, wakawa wanatoa shahada na diploma za Kiswahili kwa Kiswahili. Sisi wakati tunavutana hapa Tanzania, walitoka watu wawili tu ambao walionekana kama ni waasi. Wakaandika kazi zao kwa Kiswahili kwa kung'ang'ania na kwa kulazimisha. Wakaonekana kama ni waasi, lakini leo ndio mashujaa. Mpaka juzi tu 2009 ndipo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilipokubali kwamba mwanafunzi anaweza kuandika kazi yake kwa Kiswahili kama anasoma lugha ya Kiswahili. Vinginevyo kabla ya hapo ilikuwa ni marufuku. Unasoma lugha ya Kiswahili, unaandika kwa Kiingereza. Ukitaka kuandika kwa Kiswahili, wakati unasoma lugha ya Kiswahili, ni lazima upate ruhusa ya mtu mwenye mamlaka. Sasa wakati huo ni mpaka 2009 ndipo tukaanza shahada ya umahiri ya Kiswahili. Kenya toka miaka 76 kwa uhakika wametoa shahada ya kwanza ya Kiswahili, wakatoa shahada ya umahiri ya Kiswahili, wakatoa uzamivu PhD kwa Kiswahili. Kwa hivyo unapokwenda huko dunia kwingine kote wanasema wewe ni Mswahili, vyeti huna. Una vyeti ambavyo vina Kiswahili ambacho kimepitia ndani, hawakioni. Kenya vyeti Kiswahili. Wao kaanza maana unaajiriwa kwa vyeti. Hata hapa juzi mliona jinsi ambavyo vyeti vilikuwa vinafanya. Una cheti unaondoka. Kwa hivyo vyeti vikawanadi hawa ndugu zetu, vikawapeleka huko nje. Sisi leo tunao wengi sasa ambao wana vyeti. Tumeona mchango wa BAKITA kwamba jamani jiandikishe. Hebu tujiulize watu wangapi wamejiandikisha kwa kazi dani? Na tuanzie hapo hapo. Kwa hiyo kuna kuchelewa ambako watu wana sita kusausa kule. Kwa hivyo tunalaumu ndio ni kweli, lakini hawa wenzetu wana vyeti, sisi hatuna vyeti. Hawa wanachangamkia fursa, sisi hata fursa za ndani hatuzichangamki. Profesa, tarudi kwako hapo. Machi gani Profesa amegusia hapo? Kwanza kuna swala la kujisajili bila shaka katika kandidata ya BAKITA. Naam. Hili linakwenda vipi tukiwanisha na kufanya Kiswahili kwa bidhaa? Ni muhimu sana unaposema una wataalamu. Kwanza ujue nchi inaposema ina wataalamu wangapi. Lakini wataalamu tunaosema nchi inao wako wapi? Wanafanya nini? Panapotokea fursa ujue kwamba nina wataalamu kadhaa na wako maeneo fulani, unaweza ukawapata. Kwa Tanzania ilikuwa tofauti. Hatukuwa na kandidata ambayo inatuambia kwamba wataalamu wa Kiswahili wako wangapi. Tunasema tuko wengi. Tuko wengi wangapi? Wamesoma kwa kiwango kipi? Hatukujua. Kwa hiyo baada ya kupata dhamira ya serikali ya kwamba sasa tumetoka kwenye zama tulizokuwa kuchukulia lugha tu kama chombo cha mawasiliano, tukishawasiliana tumemaliza, tukaingia kwenye anga nyingine ya kuangalia sasa Kiswahili kama bidhaa. Na kama alivyoeleza profesa kwamba sasa tunaingia kuiangalia lugha kama kitu ambacho kinaweza kikamnufaisha mwenye lugha, lakini kikanufaisha pia na nchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo tulipofikia hapo BAKITA tukaona ni muhimu sasa tuanze kujua nchi ina wataalamu wangapi, na ndipo tulipoanzisha kandidata ya wataalamu wa Kiswahili. Na hivi sasa ninapozungumza ina wataalamu 1308. Hawa wamesajiliwa kwenye kandidata. Na waliosajiliwa pale kuna walimu wa Kiswahili kwa wageni, kuna wakalimani, kuna wafasiri, kuna wahariri na kadhalika. Hawa wamejiandikisha. Lakini jambo ambalo Watanzania inabidi tujitathmini na kuangalia tunakwama wapi. Toka imetangazwa 2018 ina watu 1308 ndio wataalamu wa Kiswahili walioko nchini.
Kiswahili kina wataalamu wengi, na ukitaka kujua kwamba watu wako wengi wa Kiswahili, nadhani ulikuwa Dodoma, umeona mwitikio wa watu ni wengi, na pale tuliwapunguza watu hawakutokea wote. Je, wangetokea wote ingekuwaje? Kwa hiyo ina maana wataalamu wako wengi sana, lakini kwa nini tunasita kujisajili ili tujulikane kwamba sisi ni wataalamu wa Kiswahili? Huu uoga tunaupata wapi? Kwa nini tunafikiria kwamba kwenye kujisajili kuna kitu tunapoteza? Kwa hiyo Watanzania tuna shida hiyo, kwamba tunakosa uthubutu. Na ndio maana tumekuwa watu wa kulalamika kwamba wenzetu wametuzidi, wako wengi, mataifa mbalimbali wanatumia fursa hizo, na kama alivyoeleza profesa. Lakini pia Watanzania tuna kitu ambacho ni lazima tutoke kwenye zama hizo. Ni lazima tujue sasa tunaiangalia lugha kwa upande mwingine. Serikali kama alivyosema profesa, walikuwa bado hawajaipa dhamira ya dhati kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini sasa tumeona mwamko, na mwamko huu tumeuona kuanzia kwa kiongozi wa juu kabisa, kwamba sasa serikali ina mwamko mwingine tofauti. Kuna mjumbe mmoja akasema kwamba Tanzania ina madini, tena zaidi ya madini. Wana dhahabu ambayo hawaijui kama wana dhahabu. Dhahabu utachimba itakwisha, lakini tuna lugha ambayo ukiichimba haitakwisha. Kwa hiyo tuna dhahabu ambayo hatujajua kama tuna dhahabu. Matokeo yake tunachukulia ni chombo tu. Ukiulizwa njoo hata ujisajili unaona ni shida, lakini kuna fursa. Kwa nini hatuchangamkii fursa? Labda Mama Chegeni hapo, kabla ya kuuliza kwa nini hatuchangamkii fursa, mmefanya utafiti kubaini kwa nini watu wanachelewa kuja kujisajili? Naam, tumefanya utafiti. Kabaini ni kitu gani ambacho kinasababisha? Tumefanya utafiti mdogo. Watu, kuna lugha fulani ya dini nasema wana utomaso. Naomba nitumie, wana utomaso. Yaani anataka ashuhudie, aone fulani ametoka, amekwenda mahali fulani, basi na mimi sasa ndio niende nikajisajili. Lakini wakati huo utakapokuwa unataka kuthibitisha kwa vitendo, utakuwa umechelewa. Hudhani kwamba labda kuna hofu ambao wako nayo kwamba hata ukijisajili nafasi za kupeana hizi ikitokea atatafuta sofu nenda, mimi niko pale pale na nimejisajili sipati chochote. Hudhani kwamba kuna jambo kama hilo? Zama hizo zimepita. Si ule wakati wa kusema kwamba nina mtoto wa shangazi na mtoto wa mjomba nitampeleka. La hasha. Sasa hivi ni kanzidata, na utaalamu wako ndio utakao kuuza. Namna ambavyo utaitwa kwenye usaili ukajieleza, kwa sababu kuna mambo mawili. Si kwa sababu tu niko kwenye kanzidata zikatokea nafasi mimi nitakuwa wa kwanza kupelekwa. Kutakuwa na usahili. Hilo nataka niwaambie kabisa. Kama tutapata hizo fursa, kutakuwa na usahili. Ni lazima uonyeshe umahiri wako. Utakwenda kutumia hicho kipaji. Utakwenda kutosheleza namna gani? Utapeperushaje bendera ya Tanzania? Sasa ule usahili ndio utakao kuuza. Lakini watu ambao wamesajiliwa kwenye kanzidata, kitu ambacho naweza kuwasemea kwa dhati, wameiva na kwa kweli wengine wana moyo, wanataka hata kutoka kesho wakafundisha. Sisemi ni wote 100%, lakini wengi wao wako tayari na wamejizatiti. Kuna kikundi fulani nilikuwa nafuatilia, baada ya kusajiliwa na kupewa mafunzo ya ujasiriamali kupitia lugha, walianza hata kujifundisha lugha za kigeni ili tu watakapokwenda kule wapate nafasi. Lakini kwa nini nafasi hizo hazikutokea, au zilizotokea ni chache sana ambazo pengine watu wamekwenda kwa jitihada zao? Ni kwamba wanapenda vitu vya kusubiri wafanyiwe. Serikali itaandaa, itakamilisha, tutaambiwa leo tunapanda ndege tunakwenda Afrika Kusini, tunapanda ndege tunakwenda Namibia. Ndivyo watu wanavyofikiria. Lakini wenzetu tunaowaona kwamba wanafaidika na hizo fursa si watu wa kusubiri namna hiyo, ni watu wanaochakura kila siku kutafuta fursa iko wapi. Anatafuta mwenyewe. Na uzuri leo teknolojia imeweza kutufanya tukawa pamoja. Kwa hiyo wanatafuta. Watanzania hawatafuti. Machigeni hapo katika Watanzania hawatafuti. Niliwahi kufanya kipindi na Mswahili mmoja wa Tanzania, ambaye huyu Mswahili alikuwa akishindania nafasi na mtu mmoja wa taifa tofauti na Tanzania, sitaki kutaja taifa gani. Wamekwenda katika kushindania nafasi hiyo. Kwa wakati wanashindania, huyu wa taifa lingine amepewa akashikwa mkono na serikali yake kuongeza uzito kwamba huyu tunamtambua, mchukueni. Lakini wa kwetu huyu alipokwenda katika sababu, yani kwetu namna ilivyo, utakwenda kwa Wizara ya Elimu kwa sababu unakwenda kufundisha, atakwambia wewe unatoka nje, mambo ya nje. Unarudi na karatasi zako unakuwa na mambo ya nje. Kaambia hiyo si lugha, ipo kwenye utamaduni, Wizara ya Habari, unakwenda kwenye habari. Kwa muda ambao unazunguka unapiga daladana, ile vijana wakwambia mwenzio ukashatusua, kaenda mbali.
Hili mnalitazamaje? Huo ni ukweli kwamba serikali nyingine pia kuna namna fulani, lakini tusisite pia na tusiogope kusema Watanzania tunakaa uchoyo. Kuna wenzetu amekwenda nchi fulani akafundisha, akiona nafasi inajitokeza anaambia mwenzake njoo hapa kuna nafasi, njoo, sina nauli, naambia nitakulipia nauli, ukifika utanilipa hela yangu. Lakini Watanzania wangapi wako kule wamepata nafasi na wala haangalii nyumbani? Na kuna mtu katika utafiti wangu akaniambia kuna sehemu anaijua, alikuwepo mtu mmoja wa nchi fulani, akakaa ile nafasi Mtanzania, tuseme ni Mtanzania mwenzetu, hakuita Mtanzania, akaingia wa nchi nyingine ambayo tunalalamikia. Yeye ameita watu wote, kila siku anasema nitatuma nauli, ukifika utanilipa. Lakini si kwamba Tanzania wako nje. Mimi nimefanya utafiti, tumekusanya data kupitia balozi zote, tumejiridhisha na idadi ya Watanzania walioko nje. Lakini kwa nini hawaiti wenzao? Hiyo ni tatizo. Sasa serikali imebadilika. Kama tulikuwa tunafikiri kwamba serikali haiwezi kutushika mkono, rais wetu ameonyesha njia. Sasa hivi tunapozungumza, yeye yuko mstari wa mbele kunadi Kiswahili. Na ananadi Kiswahili kwa jitihada zake zote, kitaifa na kimataifa. Na si hivyo tu, kila anapokuwa anasema jamani, mimi nina bidhaa yangu, nataka niwaletee. Nini bidhaa yako baba? Mimi nina Kiswahili. Na Kiswahili hiki nitakileta mimi, nitawapa na walimu. Hilo tumelishuhudia. Sasa atushike na mkono, sasa tuambie twende mlango huu pita. Tuhangaike na sisi wenyewe. Mashigani nitarudi. Subiri kwanza, tutafute na hizo nafasi na sisi wenyewe. Lakini jambo lingine kwa Tanzania ambalo lazima tutathmini na tutoke hapo tulipo. Kuna mlolongo kama unavyozungumza. Wizara hii mimi nina hiki, mimi nashughulikia huku, mimi nina hiki. Sasa watu watatu mnapocheza mchezo pale katikati, wakati mnasema tufanye hivi, huyu anasema hivi, mwenzako kule anasema nenda. Kwa hiyo nadhani ni wakati wa kutoa wito kwa serikali yetu. Itamke neno kwamba ni nani sasa asimame kindakindaki kwa sauti moja, akipata walimu anatapata nafasi anapeleka. Lakini kuliko kusema mimi nina mwalimu, mimi nina lugha, mimi ninashughulika. Sasa huko kwenye kusema na hiki tunajenga nyumba moja, tusigombee vitu. Machigani naweza nikatumia lugha hii kwamba tumepeleka lawama kwa Tanzania hawachangamkie fursa. Lakini tukampa kongole Mheshimiwa Rais, anatembea na bidhaa na anainadi. Na kunadi sio na nadi tu kama anatupa, na nadi na faida tunaziona. Tumeona Ali Bongo alitaka mwalimu kutoka Tanzania wa lugha ya Kiswahili. Huyo wa kwanza. Ethiopia walitaka walimu wa Kiswahili. Afrika Kusini na baadhi ya maeneo mengi hajapata mrejesho hata siku moja. Kwamba katika viongozi wote ambao wameomba walimu wa kufundisha lugha ya Kiswahili katika mataifa yao kwamba tuepeleka huyu, mpaka leo je, na hapa na serikali nao tuseme kwamba wachangamkie fursa ama raia tu? Hapana, lile lilotokea kwa Ali Bongo ni jambo lingine ambalo tukiamua kuwa wawazi tutaeleza. Pale haikwenda kwa utaratibu sahihi. Ilikwenda kwa utaratibu ambao unageuka nyuma kwenda mbele, unamtafuta nani, nafasi ikapotea. Kwa sababu wakati Ali Bongo anamtafuta mwalimu, alitafutwa kijana ambaye kwanza yeye alikuwa anazungumza pamoja na Kiswahili, anaweza pia kuwasiliana kwa lugha ya Ali Bongo. Na kijana yule akapimwa kwa vigezo vyote, akaonekana anafaa. Lakini wakati kijana anaandaliwa, kuna utaratibu mwingine ukatumika wa kumtafuta mtu mwingine. Kwa hiyo nafasi iliishia hewani katika huo mlolongo wa mimi nimpeleke nani na aende nani. Nafasi ilipotea. Huo ndio ukweli tu, wala hatuwezi kubisha. Lakini nafasi nyingine sasa hivi zinazotokea, kwa mfano kusema Ethiopia wamekwenda wangapi, sijui Afrika Kusini wamekwenda. Afrika Kusini tumefuatilia sana. Kitu ambacho watu hawajaelewa na ambacho nadhani ni vizuri tukaelewa, kuna mtazamo tulio nao sisi, lakini kuna mtazamo ambao nchi husika ina mtazamo mwingine. Kwa hiyo lazima tujue. Na ni kuhakikishia tu kwamba swala la Afrika Kusini naona limeanza tena kwa moto mwingine kabisa. Na hata sasa hivi vikao vimepangwa kuangalia namna ambavyo walimu wanaweza kwenda Afrika Kusini. Lakini mimi na wajua vijana fulani ambao hawajasubiri utaratibu huu. Sisemi waende kwa utaratibu hapo kwa sasa, unawajua vijana hao, lakini tukija baadaye tutatuambia kama nchi inakwenda taratibu zake na yuko namna hiyo, na kila nchi ina taratibu zake. Nini mmejipanga namna gani? Kwa baadaye utatuambia, ili mkenda katika taifa ambalo taratibu zake mjue mnaingia namna gani. Lakini swala hilo ambalo umezungumza kwamba anaandaliwa kambaya aende, alafu nyuma huku anatokea maondo mwingizi naye, kumbe kaandaliwa upande wa pili anakwenda, wakati wote tunasema kwamba jengo moja fito tutawagombania. Utatuambia baadaye iko namna gani. Bwana Gama, katibu ndio maana katibu waridi katibu kwenye shirikisho, maana wanapenda ukatibu tu. Ndio bwana. Karibu. Mara tumeweka mezani, unaitazamaje? Taifa lisilokuwa na utamaduni ni sawa sawa na taifa mfu.
Ukiondoa bendera, wimbo wa taifa, lakini pia lugha inalitambulisha taifa. Watanzania sasa hivi wanachangamkia fursa ya Kiswahili. Nitakupa mifano michache ya kuona kwamba hii kukubidhaishwa Kiswahili watu walianza, alafu serikali ikaongeza nguvu na ikatambua rasmi sasa ili jambo wakati wake ni huu. Utaona sasa hivi nchini kwetu kuna filamu nyingi za kigeni. Kwenye mabanda ya video, kwenye maduka, watu wametia sauti ya Kiswahili wakitafsiri ile filamu. Haijawahi kuzuiwa na serikali. Naipongeza serikali sana katika hilo kwa sababu hawa watu wanatangaza Kiswahili. Lakini pia utaona katika SADC Kiswahili ni lugha ya 4 kuzungumzwa ndani ya SADC na ndani ya ulimwengu. Lakini pia kwa watu ambao hawajui, zaidi ya watu milioni 200 sasa hivi duniani wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo katika wingi huo na data hizo, Kiswahili lazima kifanywe kuwa bidhaa. Kwa ile maana ya kwamba Tanzania ndio tuna Kiswahili sanifu, ndio Kiswahili chetu. Wale watu ambao wanafika kule nje ya nchi wamepakiwa na wageni, alafu mtu anamwambia unatoka wapi? Anasema natoka Tanzania. Anamwambia Tanzania ni mtu musuli sana. Alafu yeye huyo anasema Tanzania ni mtu musuli sana. Wewe unafanya nini hapa? Samia hapa anafundisha Kiswahili. Ambaye anasema Tanzania ni mtu musuli sana, anafundisha Kiswahili nje. Kwa hiyo utaona tu kwamba kuna mapungufu mengi ambayo yalikuwepo hapo nyuma, na sasa wizara kupitia BAKIZA na watu wengine wanafanya jitihada kubwa kuwaambia Watanzania kwamba lugha yetu ni bidhaa. Na utaona Mwalimu Nyerere mwaka 62 aliposema hii lugha iwe ya taifa, na sasa hivi kweli inakuwa ya taifa kwa sababu hata muswada bungeni sasa hivi unatakiwa upelekwe kwa Kiswahili. Imefika pahali mpaka katika mahakama zetu, mahakama kuu, kuanzia mahakama ya wilaya ya Tanzania kwenda mahakama za juu mpaka ya rufaa, kwa haiwezi kutolewa maamuzi kwa lugha ya Kiswahili. Utayakuta maamuzi hayo katika mahakama za mwanzo za awali. Lakini sasa inaendelea kutengenezeka hivyo, na Watanzania wengi kwa sababu wanaijua Kiswahili ni lugha yao waliozaliwa nayo, wanaweza wakati mwingine wakashindwa kujua haki zao wanapowekwa katika lugha za kigeni. Kwa hiyo hili nchi ambalo imeliona na linaendelea kuungwa mkono, mimi naliunga mkono kwa asilimia zote. Katika upande wa uandishi wa riwaya, vipi Kiswahili kimekuwa bidhaa? Ndio huku nakuja. Umoja wa waandishi wa riwaya wa Jadira Tanzania, Waridi, na taasisi zingine za Kiswahili, kupitia Kiswahili watu wameweza kupata ajira. Tunapoandika vitabu kwa lugha ya Kiswahili, vitabu vyetu vikasomwa kwenye shule, vikasomwa na jamii, mwandishi peke yake mbali ya kuwa anapata pesa, lakini pia wale aliowaandikia wanaweza kumsoma kupitia lugha tu, wakamjua Kambaya kupitia maandishi yake yupoje, hata kama hawajamuona. Maandishi yanamuonesha mtu namna alivyo. Kwa hiyo kupitia lugha ya Kiswahili, waandishi wa vitabu, riwaya, tenzi na mashairi wameweza kupata manufaa makubwa sana. Wameweza kupata kwa sababu ile lugha yenyewe ni rafiki. Ni lugha watu ambayo wanayo. Na ndio maana utaona hata taifa letu kuwa katika umoja wake na pia kuwa katika amani na utulivu huu ambao upo, lugha imechangia sana kuwafanya watu wakae hivi. Naam, tarudi hapo kwako hapo baadaye. Daktari Ahmed Soud, mshtiti. Na ushtiti wako huo, mada yetu imeweka mezani. Unaitazama namna gani? Mada iko vizuri tu. Lakini mzungu wa mwana hafundwi kula. Mzungu wa mwana hafundwi kula. Kwa maana kwamba ukiona fursa iko pale unasubiri ufundishwe namna ya kufanya kuifuata ile fursa. Kwa hiyo ni swala nadhani la sisi Watanzania wenyewe, na profesa amezungumza, Bi Consolata amezungumza, na wadau watazungumza, lakini kachangamoto kwa uthubutu kapo, lakini sio kakubwa kiasi hivyo. Sio kakubwa sana. Kwa sababu unajua sisi wa Tanzania tunahitaji kidogo kusukumana. Sababu asili yetu sisi hatupendi pressure. Yaani shida mkiki. Wakati mwingine ukipata zako labda katika siku unafanya shughuli zako, labda wewe unafanya shughuli za ujasiriamali. Katika shilingi unatarajia kupata shilingi 20,000.
alafu kupata 30,000, inawezekana mtu siku ya pili asiendi kazini. Nipata ziada. Sasa baba nipumzike, naenda kuangalia daftari. Kuna vitu tunavitazama, lakini sisi unajua utamaduni, uungwana wetu sisi umetopea. Sisi tuna uungwana wa tuko mbali sana. Lakini sasa kwa mimi naona kwamba ni kusukumana, tuamshane, tusukumane, tusogee, na ndio maana mimi nawapongeza sana nyie ITV kwa sababu katika makundi matano ambayo yanasaidia kukua kwa lugha ya Kiswahili, mmoja wapo ni wanahabari. Na kwa kweli pia niwapongeze BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, liliwapa tunzo kwa kutambua hilo, wakiwa na bakiza kwa ushirikiano. Mmepata tunzo hiyo kwa sababu mnatusaidia kukuza, yani kuamsha ari ya Watanzania kuona kwamba kile Kiswahili sasa tutoke kwenye mashairi tu, ingawa mashairi yenyewe ni hela na yamenufaisha watu wengi, ambao ndio yanaingia kwenye kundi la pili ambalo linachangia sana kukuza Kiswahili, kundi la wanamuziki. Tumeona ndugu zetu kina Nasibu Abdul almaarufu Diamond, wanakwenda mpaka kuimba nyimbo na kina nani, kina Kofi leo namsikia sana anasema unachukua unaweka ama anasema maneno ya Kiswahili. Ule wimbo ukiangalia wale watazamaji, nyinyi mnawaita viewers ukiangalia wale watazamaji waliotazama ule wimbo ni watu zaidi ya mamilioni duniani wanaofuatilia, wanajua yale maneno ya lugha ya Kiswahili. Manake ile bidhaa sasa inazidi kutamu. Sasa kina Professor Mtembe wanakaa ishafika mpaka huko, mpaka Beyonce anaiba, anatia maneno ya Kiswahili, anaweka neno Simba, anaweka neno hakuna matata. Hii ni bidhaa. Hebu tuwaamshe watu wetu. Jamani, hichi Kiswahili tena sio mambo ya mashairi tunakusalimiana, ni hela, tutumie fursa, tupate hela. Umeona? Kwa hiyo hichi ndio ambacho mimi nasema kwamba mada hii ni nzuri, lakini kwanza tuweke msisitizo. Bidhaa zetu za Kiswahili tutasema baadaye. Tuna bidhaa nyingi, ngoma ni bidhaa yetu. Profesa Senkoro alisema mpaka silaha zetu za jadi ni bidhaa. Manati, mimi nakumbuka tukiwa watoto wadogo tunachukua kile kisoda hichi cha kwenye soda. Kinabondwa kile. Kinakaa kama sawa sawa. Kikibondwa tunatoboa tobo katikati. Tundu mbili. Tunaingiza uzi wa brush. Si ndio? Unafungua unavuta hivi alafu kile kitu sasa hivi kinauzwa, lakini kimetengenezwa China na kinauzwa shilingi 2,000. Lakini bidhaa yetu nani ametengeneza manati na wageni wanapenda sana mambo kama haya. Na Profesa Mlokozi akatukumbusha akasema unapofika uwanja wetu wa ndege, yani kama ndio umefungwa labda kitambaa, alafu kafika pale ukafunguliwa ghafla, ndio unafika uwanja wetu wa ndege pale wa kimataifa. Uone Uswahili ambao pale ndio jicho la kimataifa. Kwa labda pengine tutumie fursa hii kuziomba mamlaka kwenye uwanja wetu wa ndege pale, kwanza lile neno hakuna matata liwe kubwa kabisa. Karibu Tanzania, hakuna matata. Ongea Kiswahili, lumba Kiswahili, jisikie huru. Tuna kauli mbiu chungu mzima zinaweza zikawekwa pale kwa ajili wale wageni wetu wakifika waanze kuona hizo bidhaa. Hata sisi tukiondoka hapa ukipata fursa ya kwenda nchi jirani, tena kabla hujaenda unaanza kwenye mtandao unatafuta watu wanaongea lugha gani, unatafuta maneno viwili vitatu ili ukifika kule usio mgeni. Na ukifika tu wenzetu katika nchi zao unakutana na hivyo vitu. Unafika pale, mimi nilikwenda Malaysia, Profesa Mtembe, kwa Kiswahili hichi sima kiraha Kiswahili, japo watu wanaona ndio vile, lakini ukifika tu pale unakutana na mambo ya Kimalay. Unaona pale tamaduni, unafundishwa pale nyimbo, salamu na vitu vya hapa na pale. Kwa hiyo mimi nadhani tuziombe pia mamlaka zetu ili zizidi kuamsha kama ambavyo rais wetu ametushtua. Maana ametushtua mpaka sisi tuliona kwamba utashi wa kisiasa sasa hivi sio tatizo, kwa sababu kwa baada ya kucha Dar es Salaam siku moja akasema mtu mwingine unamwona this is so kwa anajaribu na yeye kukuambia ondoeni hizi kasumba, kwa sababu Kambaya na ndugu zangu watazamaji na ndugu zetu tuliopo hapa kwenye jopo, hivi sisi nje ya Tanzania kitu gani tunaweza kujidaia zaidi ya lugha ya Kiswahili? Naam, daktari utarudi kwako. Na mtazamaji wa ITV, mtazamaji wa kupitia YouTube TV Tanzania, Facebook TV Tanzania, lakini pia msikilizaji wa Radio 1 na msikilizaji wa Capital Radio, kama ndio kwanza wajiunga nasi, ni malumbano ya hoja. Serikali kubidhaisha lugha ya Kiswahili. Je, Watanzania wanajua fursa zilizopo ili kuzitumia kunufaika kiuchumi? Ndio mada ambayo tumeweka mezani. Meza kwa maongea mengi kwa urefu zaidi na bado mfumbata mengi, ndio kutokana na raha ya lugha ya Kiswahili. Kwa wachangiaji wa kwanza ambaye anakipaza sauti, tafadhali karibu.
Karibu Maundu. Simama, jitambulishe. Mimi naitwa Maundu Mwingizi, ni katibu mwenezi kutoka Umoja wa Waandishi wa Riwaya wa Jidira. Lakini pia mimi ni mfanyabiashara wa vitabu. Wazungu wanaita entrepreneur. Machache tu ya kuchangia kwenye hii mada yetu leo ni kwamba kwanza lugha yenyewe kama alivyoanza Profesa Mutembei kwamba ubidhaishaji wa lugha au ubidhaishaji wa Kiswahili. Pengine mtu mwingine akaanzisha mjadala ama malumbano akifikiri kwamba tunaendaje kukiuza hichi Kiswahili nje. Hakishikiki. Pia hii sio mali ya mtu mmoja mmoja hii. Hata rais wa nchi hawezi kuiuza Kiswahili. Hakuna namna ambayo unaweza kuiuza. Unauzaje? Lugha ni utamaduni. Unauzaje utamaduni wetu? Nafikiri pia tumekuwa tuna changamoto hiyo ya kuelewa lugha. Mimi kwa ufahamu wangu pengine nitarekebishwa kama haiko sahihi. Nilichokielewa mimi ni kwamba lugha ya Kiswahili ni kama sahani ambalo limebebea chakula maalum. Kinachoenda kuwa bidhaa na kuuzwa ni kile chochote ambacho kinatokana na lugha yetu. Mathalan, tunaimba nyimbo za Kiswahili. Ni bidhaa ile ambayo ni nyimbo sasa. Ambacho ndio kimebebwa ndani ya sahani. Kimebebwa ndani ya sahani ambayo ni lugha. Sijui kwa watu waliosoma Kiarabu kuna kitu wanaita dhukrul juz'i wa iradatu kulli. Mimi nimepita kidogo kwenye Kiarabu. Unataja kitu kimoja ndani yake ukiwa unakusudia vitu vingine vingi. Mfano mimi nikasema tutakwenda kanisani tukapige magoti kule jamani kanisani. Simaanishi tufike tupige magoti tuondoke. Na maanisha nimetaja jambo moja nikimaanisha ukafanye ibada mle kanisani. Naposema ubidhaishaji wa Kiswahili simaanishi uuze Kiswahili. Na maanisha vitu vingi ambavyo ni bidhaa ambayo inabebwa na hii lugha ya Kiswahili. Ikiwemo na utamaduni. Mathalan, tunapata wageni ambao wanakuja kutaka kujifunza tamaduni zetu. Hawa watu inabidi wafundishwe. Wakija kufundishwa wanalipa fedha. Tayari ile ni bidhaa, tunahitaji watu wa kuwafundisha hawa. Tunahitaji kutunza hizo maeneo ya tamaduni zetu ili wakija wakute vitu ambavyo vinavutia. Tunaandika vitabu mathalan vya Kiswahili. Kuna watu wanajifunza Kiswahili leo nchi nyingi sana duniani. Mtu akishatoka darasani kujifunza, cha kwanza anahitaji kitabu cha Kiswahili ili aone alichojifunza ndicho anakutana nacho. Kwa vitabu ni neno lingine kubwa sana la kuimarisha mtu aliyejifunza lugha. Kwa mwandishi wa ndani huyu akiandika vitabu vyake vizuri kwa Kiswahili, tunataraji kwamba ataenda kuuza, kapata soko hilo. Ni bidhaa, kama ni serikali imepata kodi yake pale. Kuna walimu. Kwa hiyo kwangu mimi nachukulia haya mambo ambayo yanatokana na Kiswahili. Umesomea ukalimani wa Kiswahili. Utahitaji pia kujifunza lugha nyingine kwa sababu ndizo ambazo zitakufanya uzungumze na hao. Na kama alivyoongea dada Konso kwamba kuna maeneo mengine unahitaji kujua utamaduni wa hao watu pia. Mathalan mimi nataka nikafundishe Kiswahili South Africa. Kuna vitu Afrika Kusini naam. Kuna vitu ambavyo nahitaji kujua wao wanapenda nini, wanahitaji nini ili niweze kunasibisha lugha yao na tamaduni zetu waweze kunikubali mimi. Kama mimi nitataka tamaduni yangu tu ndio iuzwe kwao, sitaki kujifunza tamaduni zao ili niweze kuvioanisha hivi vitu wanikubali wahisi kuna burudani katikati yangu mimi na wao. Nchi jirani ambazo wao wamekubali kuweka tamaduni zao kama biashara ama lugha zao kama biashara, lakini wakati huo wanakubali kujifunza tamaduni za wengine, taratibu za wengine ili waweze kufanya nao biashara. Moja kwa moja sisi tutaachwa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi wa kwanza ulikuwa ni kutaka kuwazindua watu kwamba vitu vyote ambavyo vinatokana na Kiswahili ambavyo ni lugha na utamaduni kwa maana ya Kiswahili, hivi ndivyo tunavyoenda kuviuza kama bidhaa. Haina maana kwamba Kiswahili tutakipeleka kama nyanya kwenda kukiuza chenyewe. Hapa hichi hapa jamani kinunueni. Asante sana Maundu Mwingizi. Asante sana. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina anaitwa Hamisi Ali Matemelela, ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili na utamaduni. Mimi nina mawazo kidogo katika kuchangia. Kwanza ninashukuru pia meza kuu. Nafikiri kisa kikubwa kabisa kwetu sisi vijana au Waswahili au Watanzania ni mwamko. Mwamko pia unachangia sana watu wengi washindwe kukiendeleza au kukuza Kiswahili chetu. Kwa mfano tuna majukwaa mengi. Angalia mbele kidogo kwa kuone kule nyumbani. Tuna majukwaa mengi ya kufundisha Kiswahili mkondoni. Kwa mfano leo ukiangalia ziko nyingi sana, hata ukiangalia katika mitandao labda ya Google, ukigoogle tukiandika unakuta mengi sana. Lakini leo hii kijana anaweza kuwa na laptop nzuri lakini mwisho wa siku ataishia kuangalia movie, labda kusikuweka na nyimbo za kusikiliza, lakini hata atafuti fursa za kuweza ambazo labda akaangalia akaweka taarifa zake, wasifu wake kwamba labda mimi ni mwalimu wa Kiswahili na ni mwalimu kabisa kutoka Tanzania.
taarifa nyingi, taarifa ambazo ataweza kuweka, watu wengine kutoka ulimwenguni wanaweza wakatafuta kwamba huyu ni mtu sahihi, kwanza yuko Tanzania na pia wasifu wake ni huu, kwa hiyo itamsaidia hata wao kumtafuta yeye. Lakini mwisho wa siku sisi tukaenda kununua labda laptop, tunaangalia labda ina internal disk ngapi, internal disk labda 500, atuangalie labda ina processor ngapi, uwezo wake wa kufanya kazi ambayo inakusaidia hata kufanya kazi online au tuseme mkondoni. Kwa mfano mimi na nimejaza baadhi ya wasifu na unaona kabisa kweli watu wanakutafuta kwenye kuchangamkia fursa. Unaona kabisa bwana, kuna mwalimu fulani, tuangalie. Na ukishafanya kazi 2-3, ukishakuwa tayari na uzoefu, hata watu wengine wakija kuangalia katika ile mitandao wanaona huyu ni mtu sahihi, kwa sababu tayari ameshafanya kazi nyingi, kwa hiyo ni mtu ambaye tunamhitaji. Pamoja na hilo pia nafikiri pia na serikali yetu pamoja na kufanya mambo mengi sana mazuri, serikali za awamu zote, lakini pia wanaweza kaangalia kwa mfano hapa Tanzania kuna mashirika mengi au kuna nchi nyingi sana ambazo zina taasisi zao kabisa za kufundisha Kiswahili. Samahani, sio Kiswahili, kufundisha lugha zao. Kwa mfano Wajerumani wana Goethe Institute, wa China, wa Faransa wana Alliance Française. Ziko taasisi nyingi pia ambazo wao wanafundisha lugha zao. Kwa hiyo na sisi serikali pamoja na kufanya mambo mengi mazuri, lakini pia tulikuwa tunawaomba na kuliangalia ili jambo hili katika balozi zetu huko sehemu au nchi mbalimbali ambazo zipo, wakafungua hata vituo kama wanavyofanya mataifa mengine katika nchi ya Tanzania. Naam, asante sana. Na katika hilo tuwape kongole tu balozi wa Korea, nadhani yeye ana siku ya utamaduni. Ziko balozi 4 sasa hivi. Sasa hivi ziko 4. Lakini huko Korea ameanza ana siku kabisa utamaduni, kufika pombe utapikwa ugali, yaani vyakula vya Kiafrika, chai ya Kizanzibari unapata pale, mambo yanakuwa safi kabisa. Karibu. Zitamanzi ya Kididi, mhadhiri msaidizi. Mhadhiri, sauti kidogo hainyanyue iwe vizuri zaidi. Zitamanzi ya Kididi, mhadhiri msaidizi katika taasisi ya taaluma za Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mada hii mengi yamezungumzwa kuhusiana na mwamko, lakini kwanza mimi ninachokiona ni mtazamo wa sisi wa Tanzania kuhusiana na hii bidhaa tunayoizungumzia hapa. Mtazamo kuhusiana na bidhaa, lakini mtazamo kuhusu hiki kitu tunaita, hili neno tunaloita fursa. Mtazamo kwa maana ya kwamba wanaona fursa hii ipo na inaweza ikatumiwa, na kuna wengine wanaona haipo kutokana na namna wanavyokichukulia Kiswahili. Kwa lugha ya huko mtaani wanakichukulia poa kwamba Kiswahili ni nini. Kwa sababu mpaka hapa tunaweza tukaangalia kwa haraka na tukajiuliza hapa, nani ambaye kapeleka mtoto wake huyu mdogo kwenye shule ambayo atajifunza Kiswahili kuanzia chekechea tunaita. Kila mtu anahangaika kwamba mtoto azungumze Kiingereza vizuri ili aweze kuingia kwenye soko la biashara, soko la ajira. Nafikiri hili nalo ni tatizo, kwa sababu haiwezi ikatokea ghafla tukazima hizo lugha nyingine bila kuwa na hatua ya kwanza tulikuanzia, ugumu tutakao upitia ili tufike huko tunakotaka kufika. Tukiendelea hivi, ina maana tukiendelea kwa mtazamo huu, ina maana hatutafika tunakotaka. Mtazamo mwingine ambao wa Tanzania tunao ni wa kusema kwamba Kiswahili ni kigumu. Tunaona sasa lugha za wenzetu ni nyepesi, lakini Kiswahili chetu tunakiona kigumu. Na ugumu